Hi, welcome to Muson Foods. Today we are going to make pancakes. Hey guys, today we're going to be making Mum's tasty pancakes. It looks nice and it tastes nice. So let's get started with the ingredients. 2 cup maida ma eduthikiren. Neenga koduma maavu use pannalam. 2 cups of self-rising flour. As an alternative, you can also use plain flour. 4 muttai. 4 medium-sized eggs. 1 cup paal. 1 cup of milk. 100 milliliter double cream. 100 ml of double cream. 50 gram urukiya butter. 50 grams of melted butter. 1 teekkarandi vanilla essence. 1 teaspoon of vanilla essence. 1/2 teekkarandi baking powder. 1/2 teaspoon of baking powder. 2 மேசக்கரண்டி சீனி. உங்களுக்கு இனிப்பு கூட விருப்பம்ண்டா இன்னும் கொஞ்சம் கூட போடலாம். We're using 2 tablespoons of sugar. Add as much as you need to your taste. 1/2 தேக்கரண்டி உப்பு. 1/2 teaspoon of salt. Okay, so we're going to make the pancake mixture now. இப்போ நாங்க முட்டையை போடுறோம். அதோட சீனியை போடுறோம். முட்டையும் சீனியை நல்லா கலக்கிட்டு இப்போ நாங்க இதோட பால் போடுறோம். பாலையும் முட்டையும் நல்லா கலக்கணும். இப்போ இதோட நாங்க மாவை கலக்க போறோம். இப்போ நாங்க இதோட பேக்கிங் பவுடரை ஆட் பண்றோம். இப்போ இதோட நாங்க டபுள் க்ரீமை கலக்க போறோம். இப்போ இதோட நாங்க பட்டரை கலக்க போறோம். இப்போ நாங்க இதோட உப்பு கலக்க போறோம். இப்போ இதோட நாங்க வனிலாவையும் கலக்க போறோம். நான் இந்த டபுள் க்ரீம் போட்ட இதுக்குள்ள நான் 1 டேபிள்ஸ்பூன் தண்ணி ஊற்றி அதை கழுவி போட்டு அதை ஊற்றுறேன். So we're putting 1 tablespoon of water into the cup where there was double cream, and then we're going to be mixing that in as well. இந்த பதத்துக்கு வரும். This is the type of consistency you want for the pancake mixture. இப்போ சட்டி சூடாகிட்டு இப்போ நாங்கள் நல்லா லோ ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு நாங்கள் ஒரே அளவு கரண்டியால் ஊற்றி சுட போகிறோம். ரெண்டு நிமிஷம் ஆச்சு. இப்போ நாங்கள் இப்போ திறந்து பார்ப்போம். இப்போ இதை ஒரு 30 செகண்ட் நாங்கள் இப்படி பரட்டி வச்சு போட்டு நாங்கள் எடுத்தா சரி. So we used the pancake mixture and we heated the pan on low heat, and we have put it in on one side for about 2 minutes, and then we flipped it over another 30 seconds, and that should be enough. Alright, so this pancake is done. We're going to move on to the next one. So we're going to repeat this process until the rest of the pancakes are done, and then we'll get back to you guys. Alright guys, look at these beautiful pancakes. They're all done, layered up with strawberries and blueberries and a bit of maple syrup. Absolutely gorgeous. Alright guys, so that's the Mum's pancakes. Absolutely phenomenal, beautiful looking, very soft and spongy, but also tasty as well. So you gotta try this out. Amazing. So that's it for today. I hope you liked the video. If you did, hit the like button, subscribe to the channel, share it with other people, friends and family, and that's all for today. See you next time. Bye. Bye.